Kustoria Ziza Bafana versus the Federation stroke Sako stroke Eddy Kenzo kumurundi guno nzize ne take ku Federation bweyina okusomozebwa mukuba nti kakati bagenda okulagira obukugu bukola damage control ne public relations. Abaganda bagamba akugoba tabulwa kyakusuuza era empoyo kumacha ekusuuza wakiri ebiva mu nnyindo oba mu kamwa. Ziza Bafana yatandiza story eno nga ino kwemulugunya kwe oluvannyuma twalabye abantu ab'enjawulo nga bamwegattako nga King Saha n'abalala bangi abakkaanya naye. Nalabye n'okulaba nga Ziza Bafana akoowola abantu bonna abakkaanya n'ebyakkaanya nabyo bamwegattako bakole federation yaabwe. Kunze wow. Kati teke gye njagala okufuna ku story eno ngeri gye tambulamu yeya butya federation bwegenda okukola public relations atagenda kutubuzaabuza ffe abali eno okuba nti federation bwejja n'eyogera nga kakiiko ka Sako eyogera nga federation. Ekirala federation bwejja okwogerano naffe eyogera naffe nga brand Eddy Kenzo oba boogera nga federation. Nalabye clips ez'enjawulo nga ndaba manager Beta annyonnyola okusomozebwa kuli akakubagano we kali nti manager Beta kitundu ku federation, manager Beta kitundu ku Eddy Kenzo. Nalabye mukulu sewa naye ng'awa ensonga ze. Ba artists okumala ebbanga ddene, ba artists si bayimbi bokka naye ntegeeza ba artists ab'enjawulo ebimu ku bintu oluusi bye basuula omuguluka ze disciplines ezeza bwe carryinga butya bwowa obubaka eri abamawulire n'eri abantu. That is a combination of public relations and media relations. Ebintu ebyo bigwa under communication. Kati stories nga zino bwe zitandise okubeera interesting kwe kuba nti kati nnindirira kulaba bukugu bwa federation because ye Ziza Bafana ze n'akubawo ensonga ze. It will be unfortunate singa Ziza Bafana ensonga zonna yazayogera ntuufu kuba tumanyi emitendera Sako mwe tuyita ogiregistaringa basignatories babeerako batya, sente zigendako zitya z'abasavinga, zivaako zitya, omuntu okwewola kumala bbanga ki. Nalabye allegations nnyingi ne claims nga Ziza Bafana n'abantu bangi balaga nti federation waliwo abantu abeewolayo sente nga ate tebatereka. Kakati Martin Beta ne ttiimu endala okuba ku federation bwe bajja okunnyonnyola balina okukimanya nti emotions n'obusungu tebalina bikozesa. Kuba Ziza Bafana yeewaze ajja 360 n'engeri gy'akubisa ebigambo bye tabirondobamu, ajja kujja akugambe byawaadi byo bifu tomanyi kuyimba. Kyekiri kyegambye nti kati abawagizi okusomozebwa kugenda okubabeerako mu story ya Ziza Bafana Federation Eddy Kenzo kwe kuba nti abawagizi already bo debate batandise ogitta. Ebiseera ebisinga abawagizi basinga okutta debate zino batandika okugamba ayina ki, yayimba ki. Katulole timu Ziza Bafana webali, timu Eddy Kenzo webali. Sinalabawo timu federation abasinga bali timu Ziza Bafana na timu Eddy Kenzo. Kakati debate abawagizi bo sagala bayimirirako nnyo because abawagizi ebiseera ebisinga tebatera kulemera ku kigambo ku principle bo bajja buzibu ne bagamba yayimba ki, talina talent awe Ziza Bafana. Aba Eddy Kenzo bagambe bwayimba ennyo bwalina talent ey'amaanyi ayina kaki. Kakati nze njagala tuddeyo wali ku manager Beta ne sewa n'abalala nti kati kana akaseera ke mulimu kakusomozebwa akagenda okulaga obukugu bwammwe mukwata mutya story eno nti ono yazze ayogera byonna byayogedde n'enjogera gy'abyogeramu. Of course waliwo omulira Ziza Bafana nga walabudde ebigambo n'okuyisaamu eggaali n'akuyisa mwe mukiyita but mwe mugenda communicating how. Nalabyeko manager Beta nga ategeeza nti ajja nakusuwinga abo singa naddala Ziza Bafana singa baba batyobodde artist we. Kakati awo byongera okutabuka nti waliwo artist Eddy Kenzo, waliwo president Eddy Kenzo. Zeno nendowooza bwe nti bw'oba ogenda kujja communicating, address the issue, talk to the members of the federation, talk to the members of the public, and also address the media. Obagambe banaye ebyo bigenda mu maaso ffe kino kye kituufu
ku federation. Omuntu ayingira atya federation, afuuka atya ekitundu ku federation, biki bya violatinga ne tumujja n'alekera okubeera ekitundu ku federation. Ekyokubiri, omuntu afuuka atya member wa SACCO, atandika atya okutereka, akwalifyinga ddi okugjayo ssente. Oyimirire ku ekyo, abakulembeze ba SACCO ye gundi ne gundi. Emitendera gye gino. Now you are addressing the issue, communicating to the publics, communicating to the media. Kubanga byo communicating ku media, ffe bye tulondamu tutandika okujja okubyogerako. Kakati bw'omaliriza, then osobola okutuwa a communication as the manager of Eddy Kenzo. Notegeeza nti naye nze ng'ate manager wa Eddy Kenzo, waliwo abantu b'endaba nga bayina ensonga yabwe gye badrivinga. You can address him ogambe nti Ziza Bafana mu bino byonna ate ayina wa addressing Kenzo the artist who is a brand. I manage me as manager better. Wano ne wano yavudde ku mulamwa era nze nja kutekinga okuseekinga legal action ku ekyo. Kati awo ffe tusobole okugoberera nga emotions ezimu. Ekirala, federation kati wano weeri oluguudo kwetambulira luli rocky, luli kenjaziyazi, nti ebiseera ebisinga bye baba bagenda kukuba baleeta ebintu bingi omulundi gumu. Kati naawe olina okumanya nti baleeta bingi, kiki kyenkwata n'okwata one atego ebitalina makulu n'otabiwa makulu. However, olumu byolaba ng'ebitalina makulu ate biba n'amakulu kuba bye bigenda okuleeta okusoomozebwa okusinga ku ebyo byolowooza nti birina amakulu. Nze ndowooza nti kati federation eri mu kusoomozebwa okunene okw'okungulu mu mawulire n'okw'omunda kwe tutamanyi. Okw'okungulu mu mawulire kwe kuno nti federation accommodating oba okuleeta abantu ba federating under that umbrella weetaaga ebintu nga credibility. Omuntu alina okuba nga alaba nti ddala mwesigika, muli besimbu, muli bannamaddala. Kakati mulina kulwana ku ekyo reputation. Omuntu okuba nti abeesiga nga federation, abeesigisa brand ye, because bwe nga federation olinamu associations, let's say, oba olina ne individual artists who are big brands, boyina okukakasa nti oba preservinga oba protectinga bulungi. One of them, for example, is your president Eddy Kenzo. Nti abantu bagenda kutandika okuba nga bwe bamubuuza ebibuuzo tebabuuza Eddy Kenzo owa City Arosi, babuuza president wa federation. Ekibuuzo kiri nti do we not drawing a line between the Eddy Kenzo of City Arosi and the president of the federation. Okitegeera. For example, Ziza Bafana alina obulumi bwe ajja kujja abakuwa kugambe natereka, because already for abantu ababira banga bamawulire tuyinza obitwala lightly. Naye Ziza Bafana, let us interrogate the fact sente ya ali registered mu SACCO, sente ze yaziteekayo. Waliwo nalabye ateereddeyo ka clip ng'agamba nti kati sikyasobola n'okuaccessinga poto eyo gundi eyo site eyo, ndowooza badde baloginga in ne baloginga out. Nga bwolaba gundi zino domains zino obugendera ku NSSF n'osobola okuloginga in n'olaba sente ze z'olinayo za NSSF n'ebirala, nageza okulaba nga balaga error. Kakati kitegeeza nti ye nga member Ziza Bafana bw'abanga yatereka sente ze nga yafuuka ekitundu ku SACCO eyo ng'ate agamba tasobola kwewola, ate ne ze yateekayo zeteekayo nga principal tasobola kuzijjayo, kitandika okuwa eno ffe abali eno nga publics, nga media, nga stakeholders nti waliwo awali omukka waliwo omuliro. Kakitegeeza abalala tebajja kwagala kwegatta ku federation, abantu abalala tebajja kutufuuka kitundu ku SACCO, abantu abalala tebajja mu bufunze jangu ng'obannyonnyola, because Bafana ya ajja n'akuba yeegatiddwako ba King Saha. Jjukira clip yange esembayo nabategeeza nti clip story eno yonna tosobola gyawulana mwe bimuyita ebyobufuzi, because ebyobufuzi biri everywhere. Kati ojja kwekanga nti story emu bwe yatachingibwako King Saha ejja kwatachingibwako abamu, nalabye Kabako n'abalala. Wona amalira nga olaba red ne yellow nga bwe bali mu story eno. Kyokka on top of red and yellow, already olina abawagizi bo ng'awagira Kenzo ng'omuyimbi nga tasobola kufaayo ku bya principle, ku bya nsonga eri mu ddiiro, nga n'omuwagizi wa Ziza Bafana tajoogerako story eno gwa nsonga eri mu ddiiro. For example, bw'okola clip nga eno gye nkoze, abawagizi bajja bw'akuwulira ng'ali ku sayidi ya Ziza Bafana nga ye wa Eddy Kenzo ajja kukuliisizaawo kyakuliisizza. Bw'akuwulira nga gwali ku sayidi endala eri gy'atawagira ajja kukuliisa ekyali, because bo bawagira abantu baabwe. Then fenga
manager better team eri ku federation. Let us address the issue. Omuntu ayingira atya ekibuuzo kiddibwemu. Ziza Bafana kitundu ku sako, kitundu ku federation, kituufu abadde atereka ssente ze, kituufu tasobola ku accessinga ssente ze, kituufu tasobola kwewola ssente ze. Ddala abadde atuuse okwalifyinga okwewola ssente ezo. Kiki ekyalemesezza? Kituufu abadde akuba amasimu ne gatakwatibwa. Era ekyo kitegeeza ki eri omuntu omulala yenna ali mu kuterekayo ssente ze? How secure ssente z'omuntu oyo omulala aterekayo bwe zinaabeera? Era buli muntu ajja kumala kukuba nduulu bwe zityo ne tudda ku sayidi endala. Kituufu abadde tannakwalifyinga, kituufu alina clauses eya violating n'ebirala. Kuba kati nga ba artist, nze point yange is ebiseera bisinga ba artist bwe bawuliriza batera nnyo okugamba media ebakuba. Ebiseera bisinga ojja kuwulira nga artist buli wakwata microphone wadde bayogerera ku TV ya banne na radio ya banne, they will always lament, they will always wail, cry and grumble about how media is putting them down. But forgetting that it is always artists, for example, Ziza Bafana, who will bring stories or an issue into the public eye, and the moment it comes to the public domain, it is subject to scrutiny and debate. Trying to lay back and media. And the media is not limited to print, the electronic radio and the TV. Media is media. Now I tell you, I take into your going account your TikTok or in media. The point is federation. How do you handle this? That driven by emotions. Echokubiri. Sibuli muntu kati communicate. Cameras zino ne microphones zino bira kange ebyangu. Tetugana buli muntu yena communicating, but kakasa nti o communicating or later damage control ng'okimanya repercussions ezigenda okujja. Ate ennaku zino social media yatuwa omukisa ffenna nti gwe buli kyoleetanga clip eno benji because it is subject to scrutiny and debate. People will come and debate it up. Ogamba omwana jengo ekyogedde nga benjogedde wano ajja kuwe point ye endala. Kakitegeeza gwe wa federation nnyonnyola oba osazeewo okunnyonnyola. Era nanya diri onnyonnyola ng'onnyonnyola lwa artist Kenzo, diri onnyonnyola ng'onnyonnyola lwa federation. Addressing the issue about omuntu ayingira atya mu federation afuuka atya ekitundu ku sako, diri wakwalifying okwewola. Kituufu ssente za Ziza Bafana yaziteekamu n'aba nga talina mukisa gwewola ssente ezo. Baani abalina ozeewola? Ye nga memba agamba nti akwalifyinga nga talina busobozi bwewola. That's the issue because now kiri mu domain. Point gyembadde ko wali emabega gye njagala era okumaliriza nayo ya oku-deploying oba oku-employing abantu abamanyi communication. Because communication ekizibu kyeba nakyo kasita emotions zikulyawo. Oba owedde nti tujje tucommunicating naye nga tukitegeerera ddala nti we are dealing with the federation, tudealinga ne brands nga Bafana ne Kenzo kyokka nga tulina principle bagiyita saako money. Jjukira bino byonna biba bigenda mu maaso. Oyinayo principle, the cardinal of the entire project. Cardinal ye General Museveni. Arch patron is General Salim Saleh. Bayinza okuba kyekimu ku biyinza okubanyumira ne baga okay, story eno ngebe kyatambula bweti katugira tubeera kaawo. Oba okugamba abayimbi lwaki tebatereera? Kubanga nze ndowooza baasooka ne balowooza nti okusomozebwa kwa art in general kwali financial resources. Era ojja kwekanga nti okuva at least mu 2016 administration ya General Museveni ebadde fule eteeka pumping, splashing, pouring money mu fraternity unity eyo eya music as an art nga bateeka mu ssente nyingi nnyo mu ba stakeholders. Yogera ku ba promoters, ba technicians, ba engineers, ba event organizers, the so-called promoters, the music artists, bamanya performers babatadde mu ssente. Naye ate gye basinze okuteeka mu ssente, music as an art, the fraternity is always having cracks. Cracks ezo nga teziri external, nti zivudde mu balimi bwa mmwanyi bebazze ne batandika okutabangula the artists. It's always the artists. Bw'okwata ssente n'oziwa abakadonkamu, for example, through Operation Wealth Creation, oluyimba lwakadonkamu mu by'obulimi n'obulunzi, ojja kweganga nga Ssebaala agamba
Sebatawadde yawangudde wabaddewo Vincent Segaba n'abalala abaali awo ne Walukagga nze nibadde nyina okuwangula. General Salim Saleh ataddemu miliyoni 10. Operation Wealth Creation faamu ye Namunkeke etaddemu ssente. But the issue you're having is not about abali external abakadonga mbali mukwekuba. Nitugende eggulu nitugenda yonna ssente gye zigabiddwa nga ssente gye zikoma okugenda mu music as an art n'entalo ezitaggwa nga ssente zino bwe zaali tezinnajja ebizibu yesi byabangawo naye nga tebituuka ku mutendera guno n'olaba ssente zigenze mu promoters nga bwe mbayita I call them event organizers because they are not promoters. Definitely in Uganda we don't have many promoters. A promoter is supposed to predict and detect talent najina charinga, build it up into a product or a service that will be put on a platform for others to consume. No funam revenues, but for us we have event organizers. Ategeka event ye naleta eshiri around chala bantu kitunda. Niwekanga nti ssente zizenga ziwewa ba promote okuvira ddala ku mirembe gya show ya Kyagulanyi Kyalenga teziba maze paka olwaleero era zibatabuddenga zibawuddengamu paka olunaku lwaleero nezisembyeyo. Nobody Events generational promoter agamba ssente Abitex yazibalyako. Nitujje ku ssente zizenga ziweebwa tandikireyo na forum National Cultural Forum yogera kuzize mu Federation Uganda Musicians Association tezibalisenga kyekimu paka betutuuse ku ssente ezigambibwa nti za sako omuli okutereka n'okwewola. Abamu bazinterpretinga ng'ez'okugabana nga bw'olaba bakadonkamu bagamba ssente mwazituwana naye nga tezitumala. Ojja kwekanga nga Federation yeegamba ebawa za sako meaning nti zijja kubeerayo ku account abantu batandika okugattako endala ate abamu nga bwe beewola kuba mwenda temusobola kwewola atego mufunze bwe ziba za sako temusobola ga nti ssente tezitumala kuba tetubasuubira mwena kujja mulundi gumu nga muzezzeewola lumu. Tusuubira nti kakumiriza asobola okukima ate nga kiseera ekyo luyima akomyawo mugula nga akima ate sebata nga akomyawo bwe tukisuubira bwe kyandibadde naye mu impression abantu gye balina naddala ffe gye tufuna ku mawulire kyemutuwa nti ssente bwe bazibawa zaggabana. Tufunye story eno Ziza Bafana communicatinga agamba bannange kitegeeza mu Federation tewaliiwo docket ya bibambanga ebyo nti omuntu akubirawo enduulu because Bafana is like banna nkubye enduulu siraba. And it is unfortunate that is consistently mentioning how he failed to reach out or reaching and failing to get Eddy Kenzo which is unfortunate. Omuntu yandibadde avunanyizibwa ku ssente ezo n'okukubirwa essimu teyandibadde musuuza. As a president he can be a signatory naye si gwe tusuubira okuba nti Ziza Bafana is crying out to reach out to him or trying to reach and not getting him oba osuubira okuba nti waliwo a formal structure. What I love about all this kisobola okuyamba okushaping the fraternity because muli ku test kati. Can you guys handle yourselves? Or we all as stakeholders, can we handle ourselves, especially when we have resources that tukabira tugenda wonna tugamba ekizibu kyaffe ssente and gayo abakopi akawumbiwe. But the more he continues to give you akawumbi mweyuza, then the arch patron, that is General Salim Saleh and the Cardinal General Museveni bajja kutuuka bagambe either bagambe tubalina awe tubeetaaga oba bagambe bano ze tubalwadde zibamala. For example, ssente ezakapampingibwa mu music as an art okuva mu 2016 wenjagala okubalirwa singa twalina will oku metamorphosinga industry singa waliwo ebintu byetulaga abasajja bataddemu ssente mu ngeri yonna ziziteereddwawo eziri formal eziri informal eziri structural ezizenga za draw. Abasajja bayiyeemu ssente abasajja batadde ssente banya akawumbi banya olukaaga lwakuba nti gwe naddala mu abali mu art muyinza okuba nga kati muwulira nnyunga buwulira akawumbi okulabanga ka bulijjo ffe abali eno munnaye bafuna mpola kawumbi kaba kanene akawumbi kasobola okubako bye kakola akawumbi olwaliro wandibadde weekanga nga ebyuma stage ebintu ebimu ng'amataala nga biva ku Federation nga biva ku National Cultural Forum kabiva ku National Cultural Center kabiva ku Uganda Musicians Association Audio Producers Association Songwriters Association nga ulina ebintu because waliwo ebintu ebiri fundamental ebiri creatinga products za art. Let us emphasize music as an art. There are things byolowooza nti bwe baba waakawumbi ngaako mutuule mukkaanye nti
nga tukabe kiki ekitera tusumbuwa tutume Steve Gini atuleetere ebyuma tutumaani nalabye aba federation enako ezo batumye mu bwana Isabire kubaleetera copyright management system okujja okumaaninga copyright flow and nti weta sente ezo naye bwe mbatemesa okusobola kukkiriza kawumbi ako kyokka nga tinga we tuli credibility and integrity ya federation eri at stake kubanga okyetaaga abantu baveeyo ba-appearinge ba-offeringe face value ku lwa federation. Those people are still hesitant and laying back. The likes of Moses that have pulled out, the Maddox Sematimbas are not at a forefront, the Chagulanyis Silver are not there, the Misachis are coiling their tail intentionally, I believe. And the federation ezo beziba zikulanga zinabeera n'omuzinzi okufuna credibility ne integrity. Waliwo abantu ababeera ba stakeholders ab'omuzinzi. Good thing is nti federation balina bakadongokamu and olwaleero relationship yaabwe is cracked down. Olwo statements eza either Eddy Kenzo as an artist or Eddy Kenzo as a federation president. Era ekyo kiddayo nti ne Martin Betta alina okumanya nti bwe bakyaziza Musuuza bamukyaziza as a federation president, as a music artist, or a double. A double, then let us be specific. I like the way Eddy Kenzo Eddy Sandy conducts his interviews. Ebiseera ebisinga abantu bonna abakola statements ne zibalusuulamu, it is not made by Eddy Sandy. Sandy akuwa ekibuuza nti he will keep quiet. Kati Musuuza bajja n'akola statement yonna gy'akoze. Akikoze nga artist, akikoze nga federation president, how do you come to do damage control? As we are still into ekyo kyonna ogenda okwekanga nga ate ne Ziza Bafana ze. For example, nalaba Alien Skin nga alina statements za throwing about incident ya Kadonkam, but Kenzo is in the video laughing. Kati bw'aba asekeramu is akanya n'ebyoli byayogera Alien Skin. Jukira Eddy Kenzo kulevo kwali ye taata wa fraternity eyo, at least as per the federation formation bagamba federation because fena tushimanye definition ya federation or federating associations, different associations. Akati oina wakava mu kintu kyakadonkamu waliwo issues eziriwo, but again Alien Skin yazze because ye ajja kujja kubawola yinze ali muzikubawo and you're laughing about it nga muli mu camera. I understand, but bwenga taata wa industry oyina manager better definitely. Wenzikiriza nti ali intellectual enough nabalaba ku press conference nga waliwo abadlibing abali eno abatali ku camera kati ate nga bipromptinga manager better okuseka ye ali ku camera nga bayina ebintu byeboogera eno yali ku press conference nga biyina bye bataakinga kati ebyo byonna bwe tuba twagala okuformalizing and making a firm foundation, a structural foundation for the fraternity of music which has got money at least. Tosobola kugamba nti banete abasajja tebatuwadde babawadde money. Ekibuuzo kiri nti ne bwe babawadde money kiki ekikyagaanye. Nkimanyi n'awalala wonna ne mu nsi yonna ba artists will remain artists bajja kubaamu n'obumulumulu. But obumulumulu obwo questioning the credibility and integrity of a president of the federation and the circle itself kitegeeza batonda basobola okwesigana ssente again. Ekirala kitegeeza bakulabisa eri mukamaawo, bakulabisa eri mukamaawo. Olina bakamaawo babiri, Archie patron, that is Jerusalem Sale, and the Cardinal John Museveni baba kulabisaayo. Okitegeera kati ekitugera kikata mugenda kitwala ngeri ya kisituiti mwevume paka okuwulira bubi oba mugenda kulaba how you iron out that thing. Kati so far the federation and Eddy Kenzo as an artist is having two battles on top of several others. You're having abakadongokamu. Of course I did a video nga ndaba nabo bayinza okuba bebuzabuza, but again nalo lutalo lutaza ku lunyoma. Again you're having a Ziza Bafana and you're having the fans of Ziza Bafana. Before you know it, King Saha is jumping on the wagon. Tulma Kabako is also. But for Chokulwana again, Jukira ne one baby bantan Arasta Gagamel boss. Yavayo nawa interview aba Vibe Life UG omwali ensonga zeyanyonyola regarding formation, structures, registration and membership of the federation. At ezo dot says got before you know it all, a federation yeri mbulere
Is it what we want to see? No. Tusobola okuba ku kyetukola okulaba how we can manage that sente. Yes. Tukikola n'abaani mwe stakeholders. Abaita n'omuzindalo ba Martin Better ne Eddy Kenzo. Eddy Kenzo addamu okwogera asigale ng'ayogera. Ku level kwali okumanya biki byabala naddala nga yeegendereza ffe abamawulire ababaddiringa naye.